sector in Latin America and the Caribbean. Today, we are hosting this event around the Humanitarian-Development Nexus for Venezuelans and looking at bridging WASH policy and services. And I will pass the mic to Yusuf, who will be doing the opening for us. Welcome and thank you. Thank you, Sunny. Let me ask you, is our partner and colleague Paul Deverell in? Is he among those who are online? I am indeed, Yusuf, ready to go. Okay, excellent, very good. Thank you. So good morning and welcome to all distinguished guests, panelists, and participants. I'd like to extend my gratitude to the panelists, the organizations in the R4V platform, and the organizers for this event in preparation to the donors and member state meeting later in June, and also for the opportunity to highlight the importance and scope of the Venezuelan migration crisis in our region and the challenges around water, sanitation, and hygiene services. The number of refugees and migrants leaving Venezuela is steadily increasing, making it now the second largest displacement crisis in the world, with over 5.6 million people, including 2 million children having fled the country since 2015. Each day, about 2,000 more people flee the country. Together with authorities and partners in the platform for R4V, we've made progress to reduce vulnerability for migrants and families and host communities. However, Venezuelan refugee and migrant families continue to face limited access to safe and quality water, sanitation, and hygiene services. In Colombia, for example, the country with the highest population of Venezuelan refugees and migrants, 33% of Venezuelan households do not have access to improved water sources. 36% do not have access to drinking water when required, and 41% are at risk of not adequately washing their hands. These needs are highly prevalent for population in transit, and those with an intention to stay were 67 and 53% of them, respectively, do not have an access to water, sanitation, and hygiene services. This worrisome situation is exacerbated as many hosting communities were already struggling with accessing basic WASH services before the migratory influx. In Latin America and the Caribbean, 82 million people still have no access to basic sanitation services, of which 15 million are still practicing open defecation, and 20 million lack access to drinking water. Lack of WASH services have a disproportionate impact on young children, girls, and women who bear most of the burden of limited access or absence of WASH services, not to mention that diarrhea disease is the third cause of mortality among children under 5 years old. The COVID-19 pandemic has highlighted the importance of access to water and especially hygiene, which is also exacerbating existing vulnerabilities that are amplified in such migratory contexts. As a result of this complex economic and political outlook of the COVID-19 pandemic, increased dependency on emergency humanitarian assistance in the area of WASH is reflected in the heightened needs outlined in the RMRP 2021, with 4.1 million people in need, 1.11 million people targeted, and the financial requirement of $42.4 million, leaving the WASH sector as one of the most underfunded sectors in R4V. There is a pressing need to galvanize support from the donor community to lessen these funding gaps and increase access to essential and sustainable WASH services to the most vulnerable children and families. UNICEF leads R4V WASH sector at the regional level with close collaboration with 60 partners. UNICEF also co-leads the regional WASHLAC Group together with PAHO, and through this group, UNICEF provides support to national WASH emergency platform in over 40 countries, fulfilling hereby our mandate of leading the WASH sector in both humanitarian and development contexts. Sector governance and leadership translate into policy shift and quality
and timely service delivery for children and their family across the region, and therefore UNICEF continue to commit its resources to play this convening role. Growing up in a clean and safe environment is every child's right, including when they are on the move. I wish you a very fruitful event and look forward to accompanying you throughout the event and in the closing session. I have now the pleasure to cede the floor to Paul Deverell, Senior WASH Advisor, Human Development, Global Health Directorate, Foreign Commonwealth and Development Office, UK, for his opening remarks. Over to you, Paul. Well, thank you very much, Yusuf. Just a quick question, because I'm looking at a slide. I just want confirmation that participants can both hear and see me. Yes, we can, Paul. Okay, good. Okay, thanks, Alban. So let me begin, and I shouldn't take more than a few minutes of your time. The first thing I'd like to do is to sincerely thank UNICEF and more broadly the R4V platform and its co-leads, the IOM and UNHCR, for organizing not just this side meeting, but a further 8 side meetings, and indeed the main international donor conference in solidarity of Venezuelan refugees and migrants on the 17th of June. These meetings, and this is the first time I participated in one of these meetings are incredibly important to maintain the international profile of the situation in the region. The meeting itself is an incredible or important opportunity to shape our thinking and elicit action on WASH. And this is at a time, as Yusuf has mentioned, when the numbers of Venezuelan refugees and migrants is growing, when their plight is getting worse. And we also have to tackle the huge threats posed by COVID-19 and indeed in the longer term by climate change. Now, the UK, I'm working as part of the Foreign and Commonwealth and Development Office of the UK. The UK remains extremely concerned by the ongoing humanitarian crisis in Venezuela. The crisis is not only making life untenable for the majority of the Venezuelan people, but has led, as Yusuf has said, to many millions of people fleeing their country in the last 5 or 6 years. Since 2019, the UK has spent over £37 million in humanitarian aid in response to this crisis, providing various forms of support to the most vulnerable people, focusing on health, nutrition, and indeed WASH, both inside Venezuela and across the region. But now we are facing ourselves the worst economic contraction that we've experienced in over 300 years. That's as a result of the COVID-19 pandemic. And because of this, a very difficult decision has been taken to temporarily reduce our aid spending as a proportion of our gross national income from 0.7% to 0.5%. Now, this will have a major impact on many of our programs, including our humanitarian programs responding to the Venezuelan crisis. I won't go into more details about this because frankly, it is not my role to do so, and this is probably not the best opportunity. However, I would like to make a few points. The first one is the UK government is committed to returning to 0.7% of our GNI on aid once our fiscal situation allows it. The second thing is we continue to provide core support to the UN, including to UNICEF and the Red Cross movement. The third point is that we are continuing to be the largest donor to the World Bank and its IDA programs, and will continue to support that and other international development banks. And our support to global health security and indeed to COVAX, that's the distribution of vaccinations to counter the threat of COVID, remains a top priority. And the most fundamental thing here is that we are remaining engaged. We are not leaving, if you like, this crisis, and we are here. On this particular meeting, and I'm a WASH professional, and I recognize that many of us are coming from that background. I think that the most important thing is the objective of this meeting. First and foremost,
the idea of integrating the WASH needs of Venezuelan refugees and migrants in national policies, plans, and budgets from many, many of the countries which are hosting those. So the benefits of WASH, improving WASH services reaches both them, but also host communities, recognizing that across the region, so much remains to be done. In other words, integration is key. And this implies a shift in our approach, with an increasing emphasis on supporting systems, rather than the direct delivery of quality services. This will allow us to radically improve our impact and sustainability. This idea is writ large, by the way, in not only FCDO thinking, but also that of UNICEF and many other NGOs and international development organizations as well. And the shift is very timely. Sustainability and leverage being two things that we need to focus on. The sustainability of the services that we create and ensuring that we can pull in additional finance to actually maximize their impact. And another important aspect of this is to move away from a top-down approach, which makes very little of people's thinking and ability, and instead builds a dependency culture, which is so difficult to shift, eroding their self-respect and cohesion. And that is why, for the team that I work for in the UK, we are using this opportunity to refocus our thinking and our actions and developing new programs that focus on strengthening WASH delivery systems in many different contexts and locations, but still focused on the poor. It's going to take time to convert this thinking into funded action, and I'd like you to bear with us in this respect, but it's coming. And finally, I'd like to stress that we shouldn't just be thinking about WASH in isolation of other sectors. If we look at other sectors, for example, health and education and nutrition, we need to establish a coherent approach with those sectors as well. I'd just like to give two examples of this. We cannot really continue with a situation where health centers lack WASH facilities or schools lack the basic facilities which are so needed by girls in particular to pursue a quality education. Now, with that in mind, I would hand back to our moderators. I believe it's Kellyanne Naylor from UNICEF who's going to follow up. But thank you very much for your time. And I hope this has been understood and also has been somehow translated with some magic efficiency. Thank you very much. Thank you, Paul. Thank you, Yusuf, for these opening words. I'm Álvaro de Vicente. I'm the head of the regional office of ECHO, that is the humanitarian side of the European Union. Because of my WASH background, I was requested to facilitate and to moderate this event. It's a pleasure for me, with my WASH background, just to take again contact with some of my colleagues that I'm seeing, some known faces that I'm seeing in the list. So thank you very much for this opportunity. I think that the agenda that we have is a very interesting one that is following. It's as if you have seen already the agenda, we will start by a part that is a sort of first part to frame a bit what is WASH, what is the context in terms of how we will try to define why WASH is a survival need, why is to be considered as a basic need in the humanitarian framework. What is the relationship between this sector and the others, because it is not independent, as it was mentioned before by Paul. We are talking about systems where everything is interlinked, and we are going to frame a bit what is the nexus, the continuum, the governance, what are the main partners, the policies, etc. So this will be the first part, a bit a general part. The second one will be more concrete, and we will just try to touch ground on the situation of water, sanitation, and hygiene in this Venezuelan crisis, regional crisis. In this sense, we're going to listen national authorities, both from the side of the migration and displacement and refugees, and from the side of the water management, either at national level and local level. So I think it's going to be really complete, and also from the side of the service providers and from the international NGOs that are providing these services. So I think this would
allow us to have a holistic view of the situation, and we will see some videos of good practices, of examples of that are being applied in the field. After that, we will go for the investment side of the thing. It means we will listen to the donors, the international financial entities, in order just to learn about what does it mean, the allocation of resources for this sector, which I think that is a main part, mainly if we think that we are in one of these events that there's preliminary to the pledging conference that will take place on the 17th of June, hosted by Canada. And I take advantage to thank Canada for this effort, to thank the regional platform for this effort also in putting together the different sectors and the different thematic before organizing this pledging. I think it was a really good idea. At the end, we will have a session on question and answers. So please, these questions will be compiled in the chat. So if you have any question, please, you can type it right in the chat. When you write it, please don't forget to include who is the recipient, to whom are you addressing your questions. This is important so that the person that will answer will prepare the answer. You can ask in one of the languages that is going to be used and for which we have translation. We have translation to Portuguese, we have translation to English, to Spanish, and to the sign languages. So you can go to the bottom part of the screen for the interpretation, and you can choose the language that fits more with your wish or with your language. If you understand all of the languages, you don't need to go to interpretation. You just listen and enjoy this event. I take advantage of this introduction to remind all the panelists, the people who are going to present, the timing of the intervention will be 5 minutes. Okay, so please try to stick to this timing. Otherwise, I will be obliged to intervene and to cut you off. No, but please try to stick. We will have obviously some time for after the presentations, but try to stick to this 5 minutes timing, okay? Otherwise, you will have in the screen a clock that will indicate the timing that you are using in your presentation. So, having said that, we are going to start by the first block. I will start with Kellyanne Naylor, the Assistant Director for WASH in UNICEF, that will talk about the role and the importance of the WASH sector in humanitarian context. Kellyanne, please, the floor is yours. Great, Alvaro, thank you very much for inviting me here today. And it's a real pleasure to be part of this important discussion. So of course, coming from UNICEF, the first thing I have to say is that for children, water is life. And of course, WASH, we all know, is a survival need. Ourselves as human beings and other living things cannot live without water. WASH, of course, fundamentally contributes to public health, preventing disease and outbreaks. And I think, we're at a moment where COVID has showed us once again the centrality of WASH to public health and to through hand washing and water, but it's also highlighted the spotlight on areas where water, sanitation, and hygiene gaps in communities that have been left behind very often include our most vulnerable groups, including refugees and migrants. And this is really what we want, and we're all here to talk about today. Next. To frame a bit, and I know many of us know about WASH, but just to put it into a frame, WASH is very much a key across the whole life course of children and their families. And in UNICEF, we think about this from the onset of pregnancy all the way through adolescence and into adulthood. Water, sanitation, and hygiene is affecting all aspects of children's lives in both humanitarian and development settings. And I think, as Yusuf mentioned earlier, in LACRO region, WASH services lead to child diseases, including diarrhea, which is the third cause of
of mortality of under 5 children. So it is one of the leading killers of children. Next. I think also WASH, when we look at the opportunities of WASH or the negative impacts, women are disproportionately affected. This is one of my favorite studies that shows this in the ripple effect. And it looks across these different dimensions of women's empowerment, from safety and security of women, income generation, time saving, issues of nutrition, health, and education. All of them are profoundly affected by having access to water, sanitation, and hygiene. And we'll hear more about this, I know, later in this session from Arimar Sanchez, who is a WASH leader in her community. And I think increasingly we also are not only thinking of women as beneficiaries of WASH, but also as an opportunity for women to be leaders and to have professional skills to be able to engage in the WASH sector. Next. Beyond children and women, WASH also plays a central role in the 2030 Sustainable Development Agenda. And as I think many of you know who are involved with this, there is a dedicated, one of the 17 goals is dedicated to clean water and sanitation for all. But WASH is, of course, contributing to many global goals, development objectives, and human rights and affected populations of humanitarian disasters. And some of these, of course, as we've already mentioned, to highlight are reduction of poverty, education, health, nutrition, gender equality. But WASH also really hits hardest the left behind communities. And in analysis that UNICEF and WHO have undertaken, we really see a strong coordination between inequalities and lack of WASH, whether they're inequalities in terms of income inequality, so WASH being strongly associated with poverty, also strong associations with marginalized geographic areas, which often include hard to reach areas, indigenous communities, and migrant and refugee populations. So these are some of the particular areas with the Leaving No One Behind agenda that are of particular concern. I think another specificity of WASH is that we're not a one sector. We work with not only the ministries of water and the environment, but we work, for example, with the Ministry of Health to make sure that WASH is available in healthcare facilities, which we know has been central to keeping both healthcare workers and patients safe from infections. We also, for example, work with the ministries of education to make sure that WASH is available in schools. And we know that, and we've seen very recently, that lack of WASH in schools has been an impediment for children, not only millions of children, but billions of children from being able to attend school and return to school safely. So this is very much not only about the right to water and sanitation, but it's about the role that this plays in achieving many human rights. Next. So shifting now to looking at the humanitarian angle of this, I often say that WASH crisis affecting water, sanitation, and hygiene are more frequent, they're affecting more people, and they're lasting longer. And contrary to what many would expect, the funding trend has been either constant or declining over the last 5 years. So as you know, one of the outcomes today, we really need your support to increase commitment for additional funding and financing to meet these increasing needs. Next.
In terms of looking at this context of increased crisis and increased needs, I think we can also see the importance of not facing these crises one by one, but looking at how we can reduce the risk of disasters, be better prepared, and ultimately build resilience, our capacity to be able to rebound from shocks. And this really requires a paradigm shift where we need greater focus on prevention, which is about resilience rather than just preparing. And today there are many shocks, whether it's a population movements, which we're talking about today, disease outbreaks, climate emergencies, our systems, our WASH systems have to be able to respond to these. We also need to make sure we're linking humanitarian and development. And I think WASH is a sector that offers good examples of how we can find durable solutions for those that have been affected by a crisis, but also the host communities that where they live and that also need to be able to have affordable and safe WASH solutions. We must have a WASH sector that is predictable and that can bring together humanitarian and development policies, governance with this focus on accountability to affected populations. Next. So finally, just to mention that WASH is both a key to human development, it's also a key to our 2030 agenda and a key to a resilient future for children everywhere. So really, we hope that we can work together to make sure that we reach migrants from Venezuela in all 17 of the host countries. And I think, you know, just to end on, the case for WASH is clear, it's urgent, the cost of inaction is unacceptable, and the time to act is now. So we count on your support globally, regionally, and locally. Thank you very much, and Alvaro, back over to you. Thank you, Kellyanne, for this clear message that you stated at the end. The next presentation, in fact, was going to be done by Catarina de Albuquerque, that is the Executive Director of Sanitation and Water for All, but unfortunately, she cannot be with us today. So she has recorded a video that we are going to see that is going to tell us about what is the right to water and how to ensure and what's the importance of coordination in the sector, as well as the continuum to provide the continuum between what is humanitarian assistance and development support. Sorry, we cannot hear. Sonny? Yes. Can you hear now? No, we cannot hear. Laura, any technical support on this? Sonny, cuando lo compartes tienes que ponerlo en modo vídeo, enseñar vídeo, el tipo de archivo de vídeo, te viene una opción. Okay. It's on the video mode. However, it doesn't seem to be capturing the sound. So perhaps we can work that out with the team, Victor and Laura, and I can carry on with my presentation and we'll come back to Catarina. Alvaro, is that okay? Okay, yes, go ahead then, Sonny, and you can just present on what's foreseen for you. So Sonny is, as you know, as most of people that are participating know, she is leading the R4V platform for water and sanitation, and she will be presenting a bit the sector in terms of who are the partners, policies, countries, etc. Thank you, Sonny. Go ahead.
Thank you, Alvaro, and apologies for this technical issue. We had an emergency 5 minutes before the event, and the technical person who is in charge of this wasn't here. So I'm apologizing on behalf of the team for being unable to work out the video, but we will do that shortly. So speaking on behalf of the regional WASH sector, including the regional WASH sector group. Actually, before I start as the WASH-LAC group co-lead and the R4V WASH sector lead, I really want to thank every partner that supported this event and every national and local coordinator out there. And we had a very tight time frame to make this event happen. So really, we are here, and it's possible because of you and because of the panelists that have all accepted to join us. So thank you, gracias, obrigada. No? So before I delve into the R4V WASH sector, I wanted to highlight that the regional WASH-LAC group encompasses the R4V WASH sector, no? And the WASH-LAC group has existed for a number of years in LAC, but was transformed last year during COVID. We went from a shy 50 members to almost 1,200 members in a year. Last year, we now have 370 organizations and entities as part of the group. And we have 47 countries and territories represented. And within these countries, there are 17 of them that host Venezuelan refugees and migrants. And therefore, these countries and these partners that are responding to Venezuelan refugees, migrants, and host communities are part of the R4V WASH sector. So, on the pie table here, you can see the diversity of the group, which is relatively balanced. So moving now to the 17 countries into the R4V WASH sector, which is part of the greater WASH-LAC sector. Within these 17 countries, and with a primary focus on the response to Venezuelan migrants and refugees, the R4V WASH sector had about 49 reporting organizations last year, and we reached 1.1 million out of the 1.4 million people targeted. And moving on to why we're here today, the R4V WASH sector group develops a yearly regional response plan, the RMRP 2021. And for this year, we have 60 partners targeting 1.2 million people out of the 4.3 million people in need. And I think we certainly need more of our WASH-LAC group partners, all of those 370 partners I mentioned, to join the efforts to expand our footprint and make sure that services are of quality and timely towards Venezuelan refugees and migrants, as well as their host communities. No, the second message is that most of the people targeted by the R4V WASH sector partners is Venezuelan refugees and migrants that are staying in destinations, as you can see there on the bar graphs. But we're also targeting host communities. And the R4V WASH partners are also targeted in reaching refugees in pendular, returnee, or transit situations. So there is a diversity of contexts and situations in which Venezuelan refugees and migrants find themselves, as well as the local host communities in the countries. And I think so far in 2021, based on the R4V WASH Partners reports, we have reached 13% of our targets and need much more funding support to reach the other 1 million. Here, you can see the total required funds, which is 42 million USD at a regional level. And to the right, you can see in more detail what each country is requesting or requiring to provide the needed support, with Colombia, Brazil, Peru, Ecuador being some of the top countries in terms of financial WASH needs. Here I will again try to play the video. We had a nice video to share with you. However, Victor, I don't know if there is some guidance on that. Can you see it or hear? Hola,
Sí, Sony, si me permites, podrías chequear en las opciones de compartir pantalla, ahí debería haber una opción que dice Share Sound. No sé si puedes verlo. Suni, está sin volumen. Perfect. I think this will work now. Thank you. Let me try and see if we make this work. For refugees and migrants from Venezuela. Can you hear? Yes, it The works. water, sanitation, and hygiene, or WASH sector of the Interagency Coordination Platform for Refugees and Migrants from Venezuela includes 60 partners covering 15 countries in Latin America and the Caribbean. The strategic priorities of the WASH sector are: 1. To strengthen national WASH sector governance to embed the needs of refugees, migrants, and host communities in the national and local plans, policies, and budgets. 2. To provide safe and quality water and sanitation services that are sensitive to gender and age needs, as well as inclusive to people with disabilities. 3. To provide hygiene services, including menstrual hygiene management, supplies, and informative messages. In 2020, the WASH sector reached 1.1 million people through 1. Support to national governments with supplies, equipment, and strengthening capacities to guarantee access of refugees and migrants to basic services. 2. Essential water, sanitation, and hygiene services in shelters and communities of refugees and migrants, including through cash contributions. 3. Development of educational materials on mitigating and preventing the spread of COVID-19 through appropriate water, sanitation, and hygiene practices. The main needs identified in 2021 are: 1. Integrating Venezuelan refugee and migrant WASH needs in national and local plans, policies, and budgets to ensure a systemic response from host governments. 2. Provision of water, sanitation, and hygiene services that are age and gender sensitive in all areas that host refugees and migrants from Venezuela, including communities, shelters, schools, and health centers. 3. In the context of COVID-19, hand washing with water and soap is critical for infection prevention and control. The sector is prioritizing response at community level. This year, it is expected to reach 1.1 million people, for which $42.4 million will be needed, as established in the Response Plan for Refugees and Migrants from Venezuela 2021. For more information, visit r4v.info. The water, Thank you. So just going back to the PowerPoint, can you see my slide? I hope so. Yes, we can see it, Sunny. Great, thank you. Yeah, so as you have seen in the video, the R4V WASH sector is not only talking about humanitarian development nexus. You know, we didn't choose this topic because it may seem attractive to some, but we live it in our day-to-day, and I think that photo shows that, but also it's expressed clearly in our RMRP 2021, our plan, where we monitor not only the water, sanitation, and hygiene services being provided, but also we monitor indicators around national and local policy, plans, and budgets that integrate Venezuelan refugees and migrant WASH needs. We also monitor capacity building efforts that will strengthen the policy development and implementation for WASH services. So we wanted to highlight that, and that's why we have selected the topic for today's event around humanitarian development.
And so as part of this policy work, as part of looking beyond the humanitarian short-term crisis, and together with UNICEF and SIWI, we did a review of the progress on public policy around LAC, focus on WASH, to have a baseline from which we can monitor the progress made by the countries and the local governments. I think host communities and areas, host communities and disadvantaged areas in peri-urban or rural areas are often where the Venezuelan migrants and refugees go live. And I think if we do not account for these increased needs and meet these needs in a sensitive and responsive way, there is risks around increased tension and it can prevent cohesive integration. So for us, I think it's really important and is a call out for everybody that that we do need to guarantee these human rights and this integration. So, you know, looking at the policy needs at a glance, what we found was that the humanitarian policies that related to WASH in the region focus on short term, but weren't looking beyond towards the medium term. The rights to WASH are recognized in many of the countries. However, lots of the countries do not consider the increased demand and the mechanism to implement these rights. There was a need to increase technical and financial support to strengthen local service providers' capacity. So that was another key need identified from the review that we've done. There's a need to better articulate between national and local policies and plans to make sure that national policies are translated into implementation, budget support and action on the ground. And also there seemed to be a gap in operation and maintenance of supply systems and a real focus on inaugurating new works and new systems. So going and looking ahead, and with that I will be, be closing. Essentially, we have 6 key messages from the WASH sector. The first being that increased investments for WASH services are needed, and they're needed not only at home and in shelters, but also in schools and healthcare facilities where children and families are attending and need. At policy level, we need to move beyond the humanitarian response and focus on the medium term, look at institutionalizing some of the policies that are being implemented and learning to make sure that we are better prepared in the future and that we collaborate across the region in a cohesive way. No? And number 3, to strengthen technical and financial support, to increase coverage and quality of WASH services at local level, especially in the communities that are left behind that have gaps. Number 4 would be the operation and maintenance budget allocations that are needed. Number 5, to continue to integrate the rights to WASH in local plans with a budget, to ensure that the implementation is possible. And finally, as Kellyanne highlighted, ensuring accountability to affected population is integrated across the policy and the service delivery level. With that, I would like to share with you a video from Erimar Sanchez, who is a Venezuelan WASH committee leader whom we work with. She lives in Colombia, and we will now be able to share her video. Just give me 1 second here. I hope you can see the video and hear. Yes, we can see. Okay, great. Let me hit start. Bueno, mi nombre es Erimar Paola Sánchez, tengo 20 años de edad, soy de nacionalidad venezolana.
Estoy aquí en el pueblo de Uribia hace aproximadamente 3 años y hace 2 años estoy en la comunidad de 3 de abril. En el contorno de la comunidad sí hay personas que son, como que dice, más que todo así como nosotros, pues como yo, como mis compañeras, prácticamente como todas mis compañeras las que trabajamos en el comité, que somos de identidad venezolana, pero gracias a Dios sí no, o sea, nos hemos como que incluido en la parte de la comunidad que sabemos que son indígenas como nosotros. Yo soy indígena y pues nos hemos llevado más que todo bien porque tenemos prácticamente el mismo idioma de las personas que conviven ahí con nosotros a diario. El comité en Uribia pues sería prácticamente el pueblo de Uribia, porque eso está en todos lados, está en Villa Pauta, Villa Ramón, 3 de abril. Y en la parte de allá de 3 de abril serían familias, me imagino que más de 200. Cada familia tiene sus 5 niños, sus 3 niños, sus 2 niños. El comité de agua para nosotras es ayudar a la comunidad, ya que les sirve a la comunidad para el consumo de agua diario. El comité está conformado por 4 personas, que serían mis compañeras Mila, Andreina y Jenny Morán. Todas vivimos en la comunidad, porque yo siento que es algo que uno debería de hacer como persona y como humano, en ayudar a otras personas que necesitan pues ese recurso más que todo el agua, que aquí en Bolivia es algo que es un poco escaso, por decirlo así. La comunidad nos ve a nosotros como algo que les ha mejorado su vida, pues le ayuda a la comunidad a tener el beneficio del agua un poco más económica para el consumo diario. En el proceso del acceso de agua contamos con la ayuda de la AAA. Para las personas que no conocen qué es la AAA, es el servidor de agua potable en el municipio de Uribia. También tenemos el apoyo de las fundaciones de UNICEF, ALU, Hermanos Sin Condiciones y SOA, pues que nos han ayudado a mejorar en el día a día y a compartir e intercambiar conocimientos. Los talleres nos han ayudado a enseñarles a las personas que existe el lavado de las manos, no tanto por la pandemia, sino también porque tenemos que hacerlo a diario, ya que eso nos ayuda a no traer enfermedades a la comunidad. Las personas tenían que ir a los aguas a poder tener acceso a agua para lavar su ropa, hasta para darle a los niños a beber, porque no tenían acceso a agua, como quien dice, agua potable, agua de las que traemos nosotras del acueducto. Eso prácticamente lo que daba era tristeza, porque como un niño pequeño de 1 año, una mujer embarazada, tenía que obligatoriamente beber agua del agua, y que esa agua prácticamente viene infectada, tiene muchas bacterias, muchos microbios, no es apta para el consumo humano. Teníamos que ver cómo hacíamos, pues durar 2 horas caminando para poder llegar al pueblo y que las personas tuvieran el consumo de agua. Lo que el comité ha hecho es prácticamente mejorar, y yo siento que nosotros sentimos que es algo que hemos ayudado mucho a la familia, porque ya al tener el comité de agua, pues les ha ayudado a no tener que ir a los away, por decirle, tener la cantidad de agua suficiente como para lavar, tanto como para lavar y obviamente para el consumo. Pues si llegan personas de la comunidad que no tienen, por decirle, la manera de comprar agua, nosotras como comité pues podemos ayudar en esa parte. Tenemos la manera de darle el agua, como quien dice, regalada a una pimpina, para que ellos puedan tener acceso a beber. Para los niños pequeños, más que todo las mujeres embarazadas, pues ya está en el comité entre nosotras, que pues decirle, comunicarnos como compañeras y decir, mira, Andreina, mira, Jenny, vamos a darle el agua a las personas, porque en verdad no tiene cómo comprarla, ¿sí me entiendes? Para mi futuro sería pues ayudar a otras personas, a otras comunidades en todo aquí pues en toda la parte de Uribia, pues dar talleres así como nos dan a nosotras, de aprendizaje en la comunidad de 3 de abril. A mí me ayuda como que a ser mejor persona, y yo siento que estoy ayudando a la comunidad. So Thank you. Yeah,
I will, if you allow me, Alvaro, I can share Catarina's video now. Please, go ahead. That we close. But yeah, just speaking to what Paul and Kelly highlighted, the importance of WASH for children and for women, and the role that women can play in leadership and giving back to their community, sharing here. Let's see if you can see. Can you see? Yes, we can see, we can hear. It's okay. Great. I will start. Good morning, good afternoon to everyone. Greetings from Lisbon. I'm pleased to be able to join you today at this important meeting. Special thanks to UNICEF, including the Regional Director for Latin America and the Caribbean, Ms. Jean Go, for inviting me. Y buenos días a todas y a todos, claro. With over 5.6 million Venezuelans now displaced outside their home country, it's a critical moment to come together in order to ensure that our response is coordinated and that we do all we can to uphold human rights in this context. Indeed, water and sanitation are human rights, as you all know, and state obligations to realize these rights continue to apply always and everywhere, including in crisis situations. The impact of the Venezuelan crisis is reverberating throughout the region, as we all know, and in this context, efforts like the upcoming International Donors Solidarity Conference are very important. Ensuring access to water and sanitation and hygiene is a central building block for effective humanitarian response, as well as the transition from emergency to development settings. According to the OECD, during the Millennium Development Goals era, only 28% of fragile states met the target for access to water and sanitation, compared to 60%, more than double, for non-fragile states. Under the SDG agenda, we really must do better on all fronts, but also on this one. We have promised to leave no one behind. And I strongly believe that working together across the development and humanitarian sectors can help us to ensure that we do not repeat history. In this regard, greater efforts are needed to build the enabling environment for improved access and strengthen systems. We have the technology, we have the scientific know-how. In too many places, the missing link is garnering the necessary political will to ensure access for everyone without discrimination. With political will, increased resources will flow to the sector. As we elevate attention to the importance of water, sanitation and hygiene, there is increased recognition that the price of inaction is much higher than action. Finance ministers play a key role in making sure this happens. Finance ministers, as you know, met during SWA's 2020 finance minister meeting for the region, and frank and energetic discussions all pointed to the fact that there is a great willingness and appetite amongst ministers of finance to support the sector. SWA is ready to continue to support countries to make this ambition become a reality. We are here to support you and help you build the bridges needed to connect the existing silos and move forward with commitment to partnership and solidarity. Stronger systems, stronger coordination and better accountability are the way forward. Muchas gracias a todas y a todos por vuestra atención y una buena reunión. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Catarina, aunque no nos pueda escuchar, por el mensaje entusiasta y la importancia del acceso al agua. Perdón, empecé a hablar en español, pero es que vamos a empezar el bloque 2, en el cual vamos a ver un poquito cómo se maneja la respuesta de agua, saneamiento e higiene en la situación, en la crisis venezolana para migrantes, refugiados y comunidades de acogida. Y en este bloque la mayoría de los participantes, los panelistas, y no todos, van a hacer la exposición en español, así que lo vamos a hacer esta parte del taller en mi lengua materna. Ahí está bien. Como saben, bueno, yo creo que, como estaba comentando antes, va a ser interesante porque tenemos panelistas de diferentes niveles, de las autoridades, tanto de la parte
migratoria como la parte técnica del abastecimiento de agua, del nivel nacional, del nivel local, y tenemos también organizaciones que trabajan precisamente en este tipo de actividades. Entonces, vamos a empezar con un caso que me parece muy interesante porque, como todos sabemos, Colombia ha dado un paso de gigante con esta política que tiene con el Estatuto Temporal de Protección, que ha sido un ejemplo para todos los países de la región en cuanto a integración de refugiados y migrantes. Y para eso tenemos con nosotros a Lucas Gómez, que es el gerente de fronteras de la Oficina del Presidente de Colombia, que nos va a explicar un poquito cómo funciona este estatuto, cómo el gobierno está abordando este problema y qué implicaciones tiene sobre el sector del agua, el saneamiento y la higiene. Señor Lucas Gómez, bienvenido. Álvaro, muchas gracias. Un saludo muy especial para ti, para todos los que están conectados hoy en esta importante mesa redonda donde vamos a hablar del sector WASH en una coyuntura extraordinaria. Y quiero arrancar con esa coyuntura extraordinaria que se enmarca dentro de eso que tú acabas de mencionar, que es ese Estatuto Temporal de Protección para Población Migrante Venezolana, que fue adoptado, decretado por el presidente de la República el pasado 1 de marzo. En ese decreto 216, nosotros tenemos una gran apuesta por la integración, una gran apuesta por tener una migración segura, controlada, regularizada en nuestro territorio. Y en ese sentido, para nosotros, el desafío que implica la implementación tiene mucho que ver con el sector WASH. Y tiene mucho que ver quizás porque finalmente el sector WASH es un sector que habilita el desarrollo de otros sectores y que permite y mejora las condiciones de vida. Permíteme simplemente iniciar haciéndole un reconocimiento muy grande al liderazgo que ha ejercido la UNICEF aquí en Colombia frente al sector WASH, a las otras organizaciones que de manera coordinada en ese grupo interagencial de flujos migratorios mixtos que tenemos en Colombia y en esta plataforma R4B, en donde sabemos que las discusiones que se están dando retroalimentan los demás países, contribuyen, lo mismo que en el proceso de Quito, a tener una mejor comprensión de lo que ocurre y sobre todo a compartir las buenas prácticas y los grandes desafíos que nosotros tenemos. Para que tengan una idea, en Colombia, con nuestro Estatuto Temporal de Protección, en donde hoy en día tenemos casi 1.8 millones de venezolanos en nuestro territorio, la idea es avanzar en la regularización. Una regularización masiva, segura, que nos permita, por una parte, arrancar con un registro único de población migrante venezolana, conocerlos. Uno no puede conocer a quien no protege. Y en ese sentido, empezar a darles y ofrecerles las necesidades y las herramientas para su integración socioeconómica. Para nosotros, el sector WASH representa uno de los desafíos más importantes, por dos razones. La primera es por el flujo constante de población migrante, que incluso hoy en día sigue ingresando al país. Aquí tenemos una variable muy importante en donde durante la pandemia vimos una reducción del número de personas que ingresaban a Colombia, pero ya con la reactivación y el anuncio del Estatuto Temporal de Protección, hemos visto un incremento muy significativo. ¿Qué significa eso? Que esas personas, en primera instancia, tenemos que proveerles servicios de agua potable y saneamiento básico, que se complementan con los servicios en salud, en alimentación, pero que es un principio incluso que nosotros hemos denominado como dignidad. Esa dignidad que nosotros les queremos dar a estos caminantes, a estos migrantes que están ingresando, es uno de los grandes desafíos que tenemos. Pero el segundo, y quizás el más crucial, en donde necesitamos un apoyo muy contundente por parte de la cooperación internacional, de los países donantes, y en vista de esa reunión que vamos a tener el próximo 17 de junio, es también cómo la presión que ejerce en un país de renta media como Colombia y en los demás países de la región, en donde, como lo repito, estamos compartiendo experiencias, intentando aprender los unos de los otros, el tema de agua y saneamiento básico se convierte en uno de los elementos más significativos para la integración. Integración de esas personas con sus comunidades de acogida, en donde llegar con agua potable, llegar con saneamiento básico, ofrecer todas las condiciones del sector WASH a la población migrante implica también beneficiar a la población de acogida. Vemos constantemente que la instalación de esta población extremadamente vulnerable se hace en condiciones de higiene muy difíciles.
Por eso, avanzar en una integración de todos los sectores con el decidido y compromiso por parte del gobierno nacional, pero también con la complementariedad, la subsidiariedad por parte de la cooperación internacional, para nosotros es uno de los grandes desafíos que tenemos. Lo hemos visto incluso ahora en el marco del COVID-19, en donde la variable de agua potable, saneamiento básico y elementos de protección personal desde el punto de vista de bioseguridad ha sido uno de los temas más significativos. También atender a estas niñas y mujeres en temas de higiene menstrual y limpieza y lo que circunscribe todo la higiene relacionada con el hogar. Para nosotros, el sector de agua es significativo. Recordemos que uno de los departamentos fronterizos con Venezuela, en donde la presión de la migración es quizás el más significativo, es el departamento de La Guajira, con una gran ausencia de agua. Esa agua potable que favorece y, como lo decíamos hace un momento, ofrece dignidad tanto al migrante como a la comunidad de acogida. Para nosotros, avanzar en saneamiento, en higiene, es también avanzar en salud y en seguridad y en bioseguridad para todos los migrantes y para todos los colombianos. Déjenme terminar como para ser responsable con el tiempo y poder escuchar a los demás compañeros del panel. Terminar diciéndoles que la apuesta que ha hecho Colombia por una migración regular, por una migración ordenada y controlada, es una apuesta que se basa en un acto de fraternidad y de hermandad con nuestros hermanos y hermanas venezolanos. Consideramos y somos conscientes que la crisis migratoria venezolana será la más importante del mundo al final de este año. Y en ese sentido, esperamos, de acuerdo a las medidas que ha tomado Colombia, de acuerdo a la situación que se da hoy en día en Venezuela, por ausencia de comida, por ausencia de asistencia en los hospitales, de medicina, que el flujo continuará. Esperamos, y nosotros en las proyecciones que tenemos, que en los próximos 6 meses o en el próximo año ingresarán a Colombia alrededor de 500,000, entre 500,000 y 1 millón de migrantes. De esos, algunos se quedarán en Colombia, más o menos el 70%, de acuerdo a las estadísticas que tenemos, y el resto seguirán a nuestros países vecinos. Por eso, avanzar en reflexiones alrededor de la necesidad de fortalecer el sector WASH en la atención a estos migrantes debe ser un compromiso regional, y esperamos que este compromiso se manifieste y se ratifique en la conferencia de donantes del próximo 17 de junio. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucas, y felicidades por esa medida que ha tomado el gobierno de Colombia. Ahora nos vamos a ir a Ecuador, donde sabemos que también tenemos unos retos enormes con este tema, y tenemos con nosotros al licenciado Jaime Ortiz, que es el viceministro de Agua del Ministerio de Medio Ambiente y Agua del Ecuador, y nos va a explicar un poquito cómo se han adaptado los mecanismos de entrada de servicios, la rendición de cuentas, etcétera, con esta situación de migrantes y refugiados. Señor licenciado, bienvenido. Gracias, Álvaro. Buenos días, buenas tardes con todos. En nombre del señor ministro de Ambiente y Agua del Ecuador, Marcelo Mata, hago extensivo un saludo a todos los participantes de la región y para todas las autoridades también de UNICEF y quienes nos acompañan con su presencia. Realmente para el Ecuador ha sido un reto importantísimo el trabajo alrededor del recurso hídrico. Primero porque, coincidiendo con las palabras del colega de Colombia, es un elemento vital para el tema de subsistencia, no solo de quienes llegan por efectos migratorios, sino también de las comunidades de acogida. Nos permite trabajar en un fortalecimiento de salud pública y también en un combate contra lo que hoy por hoy es la pandemia, dándole dignidad a la gente. En eso quiero compartir y recalcar las palabras de quien me antecedió. En el Ecuador, nosotros tenemos en el marco jurídico, voy a hablar un poco desde el marco jurídico, las competencias como órgano rector. El Ministerio de Ambiente y Agua se encarga de garantizar la provisión de agua en cantidad y calidad para quienes, a su vez,
por la Constitución misma y la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, son los obligados o los llamados a distribuirlos a la población. En este caso son los municipios o los GATs cantonales, como se conocen a nivel de ordenamiento territorial, quienes dentro de su plan de desarrollo y de ordenamiento territorial destacan o más bien puntualizan las políticas y los planes con los que ellos estarán llevando el agua potable y trabajando en programas de saneamiento con toda la población de cada una de las localidades. Nuestro trabajo desde el gobierno nacional es garantizar que ellos tengan el acceso a las fuentes de captación permanentemente con agua de calidad y cantidad. Realmente el valor, voy a decir, o la apreciación del agua, sin ponerle precio en costo, sino lo que vale el agua para la humanidad antes de la pandemia es diferente a lo que es hoy día. Realmente hemos encontrado que el agua no solamente es un líquido, es el líquido vital necesario para la subsistencia, para consumo humano, soberanía alimentaria, sino que a raíz de marzo del año pasado, particularmente en la región, entendimos que el agua tiene un valor adicional, y es que es un método de combate contra el COVID-19. El lavado de manos, medidas de higiene, permiten que el virus no se propague como podría propagarse en otra situación. Y realmente sin agua de calidad estamos también indefensos ante una amenaza que hoy por hoy es de carácter mundial. Los municipios tienen a su cargo, lógicamente, el tema de la provisión de agua potable y de saneamiento, pero ellos también en fronteras son los llamados a trabajar para que estas poblaciones que están en situación migratoria tengan el acceso al agua de calidad y cantidad. ¿Por qué? Porque garantizar el acceso a agua para quienes están en este caso de paso, no solamente que es un tema para garantizar su acceso a la salud pública, garantizarles el acceso al líquido vital como tal, sino que también es una forma de contribuir con las comunidades de acogida y comunidades de traslado, de tránsito, por así decirlo, evitando que justamente estos pasos migratorios encuentren a estas personas sin acceso al líquido vital. Y para esto hemos tenido nosotros algunos planes y acciones de manejo que hemos trabajado directamente desde el gobierno central con los gobiernos locales. Cabe indicar que aquí el trabajo que se hace con la comunidad internacional, con agencias de cooperaciones, es muy importante. AECID ha trabajado ya 3 décadas en algunos proyectos justamente de fortalecimiento de acceso a agua potable y saneamiento, pero también tenemos en los últimos años trabajos con cooperaciones españolas, con la misma Banco Mundial, CAF, se me escapan algunos, también tenemos con UNICEF, también tenemos con PNUD, con ACNUR, etcétera, algunos planes y programas que se trabajan particularmente en frontera para garantizar el acceso al agua a las comunidades migratorias. En ese sentido, es importante recalcar que el trabajo articulado en la región justamente ha permitido trabajar en un esquema de articulación, perdón la redundancia, para garantizar que el agua llegue justamente a cubrir esos espacios en donde se pueda garantizar y cubrir los objetivos que tenemos tanto en desarrollo sustentable, pero básicamente en salud pública y en combate contra el COVID-19 en este caso. Quiero dejar por sentado también que uno de los objetivos que tiene la legislación ecuatoriana es garantizar de manera progresiva el acceso al agua limpia, segura y permanente para el consumo humano, suministro para riego, que asegure soberanía alimentaria, caudal ecológico y actividades productivas, conservar, recuperar y gestionar de manera sostenible los ecosistemas generadores de agua. Y aquí quiero hacer una particular mención. Trabajamos actualmente en función de nuestras competencias y en función de nuestros objetivos en garantizar el cuidado de los ecosistemas en donde se recarga el recurso hídrico. Como les decía anteriormente, nosotros como gobierno central somos los llamados a garantizar el acceso al agua, pero quienes la distribuyen son los municipios o los gobiernos autónomos descentralizados. En ese sentido, ha sido política de Estado fortalecer las áreas de protección hídrica, es decir, los ecosistemas en donde se genera la recarga del recurso hídrico y en donde nacen los ríos, vertientes. Particularmente tenemos, ahora que estamos en este espacio, pues es importante recalcar que tenemos el área de protección hídrica más grande del Ecuador en la frontera con Colombia. Es un área de páramo en donde justamente se recarga el recurso hídrico que abastece a más del 90% de la provincia fronteriza. Entonces, tenemos este objetivo de conservar los ecosistemas como uno de los pilares fundamentales en la gestión gubernamental.
Fortalecemos también la institucionalidad en la gestión y planificación de los recursos hídricos para articular integral y participativamente con los actores en territorio. De esta manera garantizamos que además de los municipios y los GATS, pues sean las juntas, las iniciativas comunitarias, las que permitan llegar a las zonas rurales con el acceso al recurso hídrico. Y promovemos el uso eficiente, aprovechamiento equitativo y sustentable del agua en campañas de educación y fortalecimiento social y comunitario a fin de conservar el recurso hídrico y pues precautelar también su buen uso y garantizar con aquello el acceso a la población. Creo que coincidimos en los objetivos, creo que coincidimos en las apreciaciones y yo creo que este espacio es de gran importancia particularmente para la región. Tenemos fenómenos migratorios que realmente se sienten en países como Colombia, como Ecuador, pero realmente entendiendo el punto principal que es garantizar la salud de la población, independientemente sean comunidades de acogida, comunidades de tránsito, comunidades migratorias, comunidades asentadas, etcétera. El agua juega un papel muy importante y trascendental en estas garantías. Es por eso que este espacio, aplaudimos como gobierno nacional este espacio y damos, mejor dicho, expresamos nuestro apoyo para que espacios como este se mantengan y pues generen resultados como el estatuto temporal que tenemos ahora y políticas a nivel de la región que nos ayuden a garantizar estos objetivos que tenemos en común. Eso nada más, no quiero extenderme más, pero creo que coincidimos en quienes me anticiparon la palabra y pues estamos prestos a seguir colaborando como gobierno nacional en todo lo que tiene que ver en la política de garantías de salud pública y acceso al agua. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciado. Nosotros es fundamental efectivamente escuchar de un gobierno de acogida cómo se igualan los derechos de acceso al agua independientemente de dónde vengan las personas. Ahora vamos a pasar con el señor Pablo Alcalde, un viejo colega y amigo que yo creo que conoce todo en el mundo del agua, el saneamiento y la higiene, no hay nadie que se le escape y es un gusto tenerle con nosotros hoy. Él es el asesor senior de agua, saneamiento y higiene, acción contra el hambre en Madrid. Don Pablo, ¿qué tal? Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, Pablo. Pues, tienes 5 minutos. Voy rápido. Muchísimas gracias por la oportunidad que nos ofrecéis para compartir un poco la visión o los retos que vemos desde la implementación, porque esta respuesta es muy compleja, ha exigido pues, una respuesta desde todo el espectro de resoluciones que tenemos a nivel de los diferentes ejes de agua, saneamiento e higiene, pero me gustaría destacar una de las cosas que hemos aprendido o que realmente ha sido lo más eficiente desde el enfoque centrado en personas y tener una escucha constante en la rendición de cuentas de la calidad del servicio y la pertinencia del servicio con los usuarios, nos ha permitido visibilizar muchas brechas en el acceso a este servicio. Y ahí pues, hemos visto que, aparte de la respuesta clásica WASH que venimos haciendo en muchos lugares, el apoyo en la toma de decisiones informadas de los titulares de derechos, la capacidad de respuesta, la capacidad de organización y el apoyo a iniciativas y el liderazgo local que muchas veces, pues, por ser una respuesta tan compleja, por tener estrategias de protección o la identificación de colectivos vulnerables, la protección de colectivos vulnerables en un contexto de COVID, pues justamente apoyo a esta respuesta interna ha sido clave, igual que la identificación de barreras para acceder al servicio, porque hemos visto que este servicio es muy irregular. En contextos urbanos, por ejemplo, la protección a esas personas más proclives a la COVID o a las enfermedades clásicas de agua y saneamiento, pues hemos visto que realmente donde ha estado la clave ha sido justo en este protagonismo de las personas afectadas y cómo complementar estas iniciativas locales. Y luego también se ponen de relevancia, yo creo que ya se ha mencionado, a nivel de higiene y a nivel en un contexto así de complejo, este protagonismo y esta capacidad de elección y decisión de las personas, pues oportunidades como el CAS para responder a necesidades de higiene, a necesidades de higiene menstrual, por ejemplo, de salud menstrual, porque son muy diferentes, o otro tipo de necesidades que tienen que ver más con la dignidad de las personas y que permiten invertir en aquello que se va a priorizar. Muchas veces hay temas de dignidad que no incluimos en los kits porque no se puede incluir, pero sí
tenemos personas informadas, que es otra de las claves que hemos visto en la respuesta, una información de calidad para facilitar esa toma de decisiones informada. Y ahí, pues, revertir o apoyar esa respuesta o dar esa libertad a la hora de acceder a productos de higiene, que muchas veces supone un gran porcentaje de los ingresos que tienen las familias. Entonces, apoyar desde este punto, pues tenemos todo tipo de familias que van a tener diferentes necesidades. Y luego, obviamente, cómo garantizar una continuidad del servicio y una calidad del servicio. Y aquí hay un punto importante sobre el fortalecimiento de los servicios públicos o el sector privado regulado en las zonas de acogida y facilitar, aliviar un poco la presión que en muchos lugares ha supuesto el recibir todas las personas. Y aquí vemos que la financiación de los operadores, aumentar esta inversión y fortalecer también esos canales a nivel de propuesta, asegurar el derecho humano al agua, asegurar la universidad del acceso a través de las propuestas y a través del fortalecimiento del incremento de esta inversión, vemos que es una de las vías a largo plazo para asegurar no solo la calidad y el derecho de las personas en las comunidades anfitrión, sino también de las personas en movimiento. Y aquí, pues, el acompañamiento de estas propuestas para asegurar que están dentro del derecho, pues es una de las cosas también que vemos importantes. También vemos oportunidades, pues, por ejemplo, los WASH-LAC, la red de operadores y el partnership con diferentes operadores públicos de agua, pues como una de las alternativas desde las organizaciones que tenemos para apoyar y asegurar esa continuidad de servicio. Por eso vemos que en este caso, y en otros muchos, pero en este caso la respuesta a través de la respuesta interna ha sido la clave. Fortalecer los servicios públicos, regular en algunos lugares donde no llega el servicio público, regular esos operadores privados que nos van a permitir asegurar esa calidad y esa continuidad del servicio. Y sobre todo, basarnos en esa capacidad de resiliencia, ese liderazgo de esas iniciativas locales que tenemos en la población y que nos permite, por la legitimidad que tenemos de estar en el terreno, un diálogo constante y rendir cuentas, porque al final, como titulares de responsabilidad, somos los que tenemos que responder ante este servicio que tenemos que prestar a estas personas que están en esta situación. Y muchísimas gracias por la oportunidad, como he dicho antes. Y Álvaro, cada vez me diluyo más en este sector tan apasionante y tan complejo. Pero realmente, como ves, yo creo que la solución está en las personas afectadas y en los operadores y nosotros como facilitadores y apoyar estas. Muchísimas gracias, Pablo, por el mensaje tan claro y tan interesante, efectivamente, de tener una acción centrada en las personas y una toma de decisiones. Esto nos permite tener una toma de decisiones informada, lo cual es fundamental. Y la única manera de asegurar la continuidad del servicio es efectivamente apoyar los mecanismos existentes, sean públicos, privados, regulados, etcétera. Muchísimas gracias, Pablo. Ahora vamos a pasar al caso de una autoridad local, de alguien que está trabajando en el terreno con la municipalidad, con el estado de Roraima, que es James Serrador, que es presidente de la Comisión de Agua y de Alcantarillado de aquel estado. Y creo que va a ser interesante escuchar un poquito lo que significa el aumento de la demanda y cómo se adapta a nivel de un municipio, de una autoridad local ahí, y cuáles son el apoyo que hace falta o bien desde el Estado central o bien desde la cooperación internacional para apoyar en ese sentido. James Serrador, bom dia. Bem-vindo. Bom dia a todos. É uma satisfação muito participar desse evento, dessa magnitude. Eu estou falando aqui de Roraima, estado localizado no extremo norte do Brasil, fronteira com a Venezuela. Eu estou presidente da Companhia de Águas e Esgoto do estado de Roraima, que é a companhia responsável pelos serviços de saneamento básico em todo o estado e também no município de Boa Vista. No município de Boa Vista, nós fazemos o fornecimento de água potável e a coleta e o tratamento de esgoto. O estado de Roraima é hoje o terceiro estado do Brasil que mais investe em saneamento básico, segundo dados do Instituto Trata Brasil, que é um instituto de renome nacional. Nos últimos
na última década, nós investimos quase 600 milhões de reais na ampliação da rede de distribuição de água potável e na ampliação da rede de coleta e tratamento de esgoto. Então, a partir da migração venezuelana, no início de 2019, a CAE foi convidada, né, a fazer parte do Comitê WASH. E nós, por meio da jornalista Arlene Carvalho, que é coordenadora do nosso núcleo de meio ambiente, passamos a integrar esse comitê. E, para nossa satisfação, nós conseguimos atender às demandas, né, que nos foram pleiteadas pela organização, pela Operação Acolhida, que foi a operação estabelecida pelo governo brasileiro, o governo federal, para apoiar, né, os abrigos que recebiam, os abrigos ditos como oficiais e os abrigos espontâneos, né, que recebem os irmãos venezuelanos. E o governo do estado de Roraima, nós temos aqui o governador Antônio Denário, né, sempre foi muito solícito, sempre foi muito gentil e prestativo em determinar que a Companhia de Águas e Esgoto do estado de Roraima fizesse esse trabalho. Então, hoje, aqui no município de Boa Vista, que é onde se concentra a maior quantidade de abrigos, são 11 abrigos aqui em Boa Vista, abrigos oficiais, e uma outra dezena de abrigos chamados espontâneos, né? E mais 2 abrigos na cidade fronteiriça de Pacaraima. Eu vou falar rapidamente aqui sobre o trabalho do esgoto, né? Os percentuais do município de Boa Vista são percentuais de primeiro mundo. Nós temos 99% das residências abastecidas com água potável e 93,6% abastecidas com rede de coleta e tratamento de esgoto. Nós somos a primeira capital da região norte do país em números e nós somos o 17º município do país em números de saneamento básico. Portanto, a capital Boa Vista é uma capital privilegiada. E, com isso, permitiu à CAE fazer um trabalho de muito apoio nos abrigos. Hoje, para que se tenha uma ideia, no serviço de esgoto, a CAE atende praticamente 7 abrigos com a instalação de esgoto. Então, dos 11 abrigos existentes na capital Boa Vista, 7 recebem o serviço de coleta e tratamento de esgoto. 2 estão em vias de fazer a ligação, porque já existe a rede. E 2 estão em fase de estudo. A nossa equipe de esgoto, concomitante a isso, a equipe de esgoto faz a limpeza, né, das caixas de distribuição de esgoto nos abrigos. Nós fazemos a limpeza dos PVs, que são pontos de visitação do esgoto próximos aos abrigos, de maneira que é um trabalho muito presente na área de esgoto. Na área de água potável, o nosso trabalho vai a fornecer água a todos os abrigos existentes no município de Boa Vista. Então, todos os abrigos, os 11 abrigos, recebem água potável dentro dos padrões de qualidade fornecidos para qualquer outro usuário da nossa população. Esses padrões de qualidade são atestados por inúmeras análises e obedecendo aos padrões do Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Águas. Nós praticamos hoje a 3ª menor tarifa do país. E, fora isso, nós também perfuramos poços e fizemos extensões de rede para atender a bairros que, por exemplo, o bairro 13 de Setembro, onde estão localizados os 3 maiores abrigos do estado de Roraima, que são o abrigo Rondon 1, 2 e 3. Lá nós perfuramos poços artesianos e também fazemos a cloração desse poço. Atento a isso, nós também construímos 1.000 metros de rede para ligar o abrigo à área da rodoviária internacional de Boa Vista, porque lá a Operação Acolhida colocou um refeitório para dar amparo aos venezuelanos que chegam através da rodoviária, que se concentram lá. Então, nós também fizemos uma ampliação de rede e fornecemos água potável lá para essas localidades. Em 3 anos, desde que começou a Operação Acolhida e o recebimento dos migrantes e refugiados venezuelanos, nós já perfuramos 15 poços de grande dimensão na capital Boa Vista e 2 em Pacaraima. Os 2 em Pacaraima
exatamente nos dois abrigos, o abrigo principal e o Hanocoio. Então, foram ações pontuais com o apoio do Unicef, da Acnur, para que esses locais, esses abrigos, não comprometessem o abastecimento das cidades em função da grande demanda, da grande procura. Nós tivemos uma demanda de água potável aqui em Boa Vista de cerca de 40%. Mas, graças aos investimentos do governo do Estado, todo esse povo, seja nos abrigos considerados oficiais, seja nos prédios públicos ou nos locais que são considerados invasões, nos abrigos chamados espontâneos, né, a CAE também atua. Como? Nos abrigos espontâneos, nós doamos água potável através de um caminhão da Unicef aqui para ser distribuído nesses locais. Pelos nossos cálculos aqui, já foram doados cerca de 6.800.000 litros de água através desse sistema, ou seja, o caminhão de água potável vem até a nossa estação de tratamento de água, aqui na nossa sede, colhe essa água e distribui. Importante destacar que todos esses poços que foram perfurados dentro dos abrigos, eles são clorados, né? Eles têm cloradores e recebem semanalmente visitas para coleta, propiciando a análise dessa água para atestar a qualidade dela. Fora essas ações, né, nós temos as ações socioambientais, que é conduzida pelo nosso núcleo do meio ambiente diretamente nos abrigos. E o que são essas ações? São oficinas, né, explicando aos venezuelanos como não desperdiçar água, como fazer pequenos reparos nas torneiras. E essas oficinas de pequeno reparo, inclusive, os capacitados receberam certificação da companhia, e isso permite que eles possam fazer reparos na comunidade, certificados pela companhia, e ter o incremento da sua renda, né? Além disso, nós estamos permanentemente realizando palestras e cursos nos abrigos. A CAE se faz presente junto com o Comitê WASH, né, do qual participa, dentro dos próprios abrigos. As oficinas de manutenção hidráulica, nós tínhamos muita perda de água nos abrigos por desperdício. Nós fomos lá e ministramos várias oficinas e cursos para capacitar eles a fazer o conserto, né, da própria rede hidráulica. Essa ação social que a CAE faz de cursos, né, e certificação de pequenos reparos, repito, ela é certificada pela companhia, né? Também realizamos cursos e estamos dentro dos abrigos fazendo gerenciamento de resíduos. Como? Explicando como colher o lixo para evitar a obstrução da rede de esgoto, para evitar a disseminação de doenças. Também o Comitê WASH e a CAE participam aqui de ações. Nós temos um programa aqui socioambiental chamado CAE nos Rios, que são ações de limpeza dos rios e dos nossos mananciais, ou seja, onde a gente colhe a água bruta para fazer o tratamento. Então, a gente tem a participação dos apoiadores do Comitê WASH nessas ações da CAE. Nós também... Se podemos começar a finalizar, obrigado. Nós também realizamos visitas, né, técnicas nas estações de tratamento, né, e, por fim, estamos junto com a Acnur, né, desenvolvendo, já está pronta, uma cartilha, né, a cartilha ambiental para explicar às crianças, para ser distribuída na rede de escola municipal e estadual, para explicar às crianças venezuelanas, essa cartilha foi produzida em espanhol e português, os cuidados básicos que deve ter com a água. Então, são ações pontuais e que eu vejo aqui pelos depoimentos, pela fala dos outros colegas, que nós estamos numa condição muito particular e muito boa em relação a todo o quadro que eu vi aqui, verifiquei existente em outro país. Muito obrigado. Muito obrigado, James. Muy interesante todo ese trabajo integral que se ha hecho por la compañía de aguas y alcantarillado de Roraima, particularmente ese trabajo que se ha hecho con los albergues y la conexión que se ha hecho tanto a nivel de saneamiento, de concienciación y de abastecimiento de agua. Vamos a pasar ahora a la última parte de exposiciones, que es la que concierne a todo lo que es inversión y toda la parte financiera y de recursos para financiar este sector. Yo creo que es importante y es una buena manera de acabar
con esto. Tenemos personas de diferentes instituciones financieras y de donantes. Y vamos a empezar con Sergio Campos, que es el jefe de la unidad de la División de Agua y Saneamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. Sergio, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, un agradecimiento a UNICEF por esta invitación y a todos los panelistas que me precedieron por sus brillantes presentaciones. A ver, a mí me gustaría primero dar un pantallazo de lo que es la situación de agua, saneamiento e higiene en la región. Luego entrar un poco al diagnóstico de cómo vemos la situación de agua y saneamiento en Venezuela, cómo vemos el camino de la recuperación, y luego comentarles un poco qué estamos haciendo desde el banco para atender esta situación. La situación de agua y saneamiento en la región, Latinoamérica es una región líder en haber avanzado en el cumplimiento de acceso a agua y saneamiento. En los últimos 20 años se incorporan más de 220 millones con acceso de agua y saneamiento. Un buen trabajo de nuestros países, de nuestros gobiernos. Sin embargo, es un trabajo insuficiente y hay mucho trabajo para hacer. Un tercio de nuestra región, más de 200 millones de personas, tienen un servicio intermitente. No sabemos si reciben una hora al día o 23, pero hay un espacio importante de mejora ahí. En saneamiento, el reto más grande. Más de 2/3 de Latinoamérica, casi 400 millones de personas, no tienen un manejo adecuado de excretas y todavía hay 19 millones de personas que practican defecación al aire libre. Esa situación es bastante desafiante, una tarea muy importante por hacer. Estimamos que se necesitan por lo menos 20.000 millones de dólares anuales para cumplir con la meta del 2030 y Latinoamérica está invirtiendo actualmente más o menos entre 5.000 y 7.000 billones de dólares por año, ¿no? La meta es 20.000 billones, por si acaso. Y a esto se suma cambio climático. Hemos visto Iota, ETA, Dorian azotando nuestra región, sequías como la de Sao Paulo, La Paz. Cambio climático nos está elevando la vara y poniendo el reto un poco más difícil. Latinoamérica, una región privilegiada en recursos de agua. Tenemos 1/3 del agua fresca del mundo. Sin embargo, 30% de nuestro territorio, 35%, vive en estrés hídrico. El norte de México, la costa del Pacífico, el nordeste de Brasil, el nordeste de la Argentina. Es una región que tiene esa dicotomía. Reuso, economía circular, tema importante hacia adelante. Venezuela. Venezuela siempre fue un modelo en el sector de agua y saneamiento en la región. Tenían los sistemas más avanzados, una ingeniería de alta calidad, un servicio de buena calidad y una normativa excepcional. Hoy en día, desafortunadamente, el 30% de la población tiene acceso a agua 24/7, el 70% de la población no tiene acceso continuo. Los datos que tenemos tampoco son confiables, no existe una base de información adecuada. El 70% de los hospitales y de las escuelas y de los centros de salud no reciben un servicio de manera continua. Imagínense, en COVID, donde como se nos recordó más adelante, la primera línea de defensa es agua para lavarse el agua con manos. Mucha gente no tiene esa posibilidad. Los embalses están contaminados por la descarga cruda de las aguas residuales. Los acuíferos están siendo sobreexplotados con el peligro de tener complicaciones más hacia adelante. El sistema tarifario ha sido congelado desde el 2004. La recuperación de costos que permiten la operación y mantenimiento es prácticamente cero. El fortalecimiento de la capacidad de los operadores es muy baja. No se ha tenido procesos de formación, de capacitación, de tecnología. Entonces, la verdad, el reto que se nos viene adelante con Venezuela, luego de haber sido un faro de luz sobre el cual muchos países iban hacia atrás, es muy grande. Hay que trabajar en varios frentes. Primero, la rehabilitación de los sistemas. Segundo, el asegurar la financiación para esta rehabilitación. Tercero, recuperar las fuentes de abastecimiento. Cuarto, conectar a la población que no está conectada. 5, fortalecer los cuerpos técnicos y actualizar la normativa institucional. En cuanto al banco, ¿cómo estamos equipados para atender estos desafíos? Hoy en día hay una visión 2025 en la cual hablamos de la integración regional, de la economía digital, de apoyo al empresarial, traer innovación, traer tecnología.
tomar el cambio climático como corresponde en la debida proporción, trabajar con infraestructura más resiliente, hacer servicios más sostenibles y trabajar obviamente el tema de género. ¿Cómo se incluye agua en esta visión? Agua es un eje transversal donde nosotros queremos primero apoyar a las empresas en la recuperación financiera. Muchas empresas en pandemia se les ha pedido que dispensen el pago de las tarifas o reconecten. Al mismo tiempo se ha incrementado el consumo, se han incrementado los costos. Hay una necesidad de apoyar financieramente a las empresas. Uno. Dos, hay que dar acceso a las poblaciones vulnerables, es importantísimo. Tres, tenemos que dar un salto tecnológico con innovación para poder hacer más con menos. Solo a través de innovación vamos a poder hacer lo que estamos haciendo en menos tiempo y a menor costo. Y cuarto, tenemos que mejorar el contacto que nosotros tenemos con nuestros clientes. Cambio de comportamiento está en el centro del cambio. Los usuarios tienen que dar ejemplo de consumir más racionalmente el agua, hacer uso de mejores prácticas. En cuanto al apoyo del banco a la población migrante, el banco ha aprobado un fondo no reembolsable importante con el apoyo de todos sus miembros que son parte del directorio de $100 millones, no solo para apoyar a la población venezolana, sino a toda la población migrante y a todos los países que generosamente están recibiendo a los migrantes en la región, ¿no? Ese ha sido un fondo importante que imaginamos en el transcurso de los próximos años se debería recapitalizar. Y bueno, por último, destacar el apoyo que hemos tenido con las empresas hermanas. El banco lidera el WOP, que es el Water Operator Partnerships, que es una asociación de empresas. Hemos tenido varias reuniones con las empresas hermanas, más de 15 empresas hermanas, colombianas, peruanas, brasileras, bolivianas, centroamericanas, andinas, ecuatorianas, que están dispuestas a traer capacidad, tecnología, personal para el momento en el que Venezuela nos permita apoyarlos en su recuperación, podamos hacerlo. Ellos, de una manera desinteresada, han puesto a disposición de los sistemas de abastecimiento venezolanos, como les decía, capacitación, tecnología, innovación, para poder ayudar en este desafío. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sergio. Y la verdad es que bastante impresionante ver los recursos que hacen falta, por una parte, para poder llegar a cumplir los objetivos. Esos 20.000 billones suenan muy grandes, y sobre todo sabiendo que solamente están poniendo 6.000 hasta ahora. O sea, hay una brecha bastante grande. Muchas gracias. Vamos a seguir ahora con David Michaud, que es del Banco Mundial, que es el gestor de prácticas para Latinoamérica y el Caribe. David. Muchas gracias. Thank you very much, Alvaro and colleagues from UNICEF. And I also want to thank you for the flexibility in switching around my presentation, since I have an earlier commitment in a few minutes. No problem, it's okay. I will be actually very brief, because I think Sergio has already laid out a lot of the challenges that you had asked me to speak to, and I don't want to repeat them. I think we are very aligned in our reading of the current situation. It is true that the region has made extraordinary progress on providing water and sanitation services to the population in Latin America. I think you need to move a couple of, exactly, please, just so we have all of the slides. I do want, however, to flag two important points. One is that there are still very big discrepancies between urban and rural areas, and as much as LAC cities, despite all of the challenges, have made great progress, rural communities remain very much lagging behind in terms of their access to safely managed water and sanitation services. And in addition, again, a point that is very important, was mentioned by others, is sanitation, wastewater management, wastewater treatment are still very much lagging behind some of the other advanced economies around the region. So these are two areas of great concern. Next slide. And as was mentioned, some of the challenges around there are around the governance, the financing, the efficiency,
but also new challenges are emerging, such as the change in climate and the availability of water resources. And of course, more recently, the COVID-19 pandemic and the refugee crisis have been putting further strain on the level of access to water and sanitation services. Next slide. The region, just like the entire world, has committed to meeting the Sustainable Development Goal targets, and that is a tall order. In order to achieve the targets for SDG 6.1 and 6.2, which are the ones that we as water and sanitation colleagues have committed to, the region needs to provide 170 million people with safely managed water services and 450 million people with safely managed sanitation services. These are enormous numbers. And as was mentioned by Sergio Campos, the amount of the costs to provide this are in the order of 20 billion per year, when we are just, our own assessment is a little bit more optimistic, but not even at half of that at the moment. So very clearly, financing is going to be key to address these. Next slide, please. And just to go a little bit beyond what was mentioned before, financing, of course, is a challenge because money cannot be just printed, or at least it doesn't quite work in the long run. And so fundamentally, there are only three main sources of funding, as the OECD in some of its seminal work almost 20 years ago said. I mean, it can come from taxes and fiscal budget. It can come from transfers, grants from external sources. It can come from tariffs from the users. And that's it. These are the three T and the three sources of financing for any kind of improvement. There are always limits on grant resources, and under the fiscal situation that many of our governments in the regions are facing, the limits on fiscal resources are also there. And so that brings us back to an issue that is always a concern, which is tariffs. And inappropriate tariffs will need to be part of the answer. If we want to mobilize further investment resources to the water sector, we will need to be looking at addressing tariffs, but also, and very importantly, providing adequate subsidies so that those who are not in a position to pay for tariffs that reflect the cost of providing services can still access this essential service and exercise their human rights. Can we move to the next slide? I want to talk very briefly a little bit about the additional challenges that the current crises are presenting the water sector with. Of course, we know there are a number of development challenges affecting water and sanitation services, the growing urban population, the low cost of recovery, the increasing water scarcity and the climate impact, the inefficiency and the limited investment in infrastructure. Now, between the COVID crisis and the refugee crisis, we have additional and new problems that are emerging. The mass movement of people, the temporary overload to assets and services, tensions between host and migrant communities that have been mentioned by some of the previous speakers, increases in cost for the service providers, just at the same time as communities find themselves in a financial situation that does not allow them to pay for tariffs. Staff availability, many service providers have been affected by the lack of frontline workers, or you know, they have simply been sick. And so the response that the region needs to be developing needs to address both those old and those new challenges. Next slide. And in that context, I just wanted to bring in some of the global lessons that we have been accumulating over the last 10 years. And the World Bank, because of its global field of work, has been accompanying client countries that have faced a very large influx of refugees just in the midst of the pandemic. I mean, one recent example has been Turkey, which is, I think, one of the largest receiver of Syrian refugees, and has done so relatively successfully, surprisingly. And in that context, I think a key lesson that has been derived has been the importance of a holistic approach, and one in which we are looking at promoting a more sustainable water and sanitation service provision model,
transitioning from an emergency response, which of course is a priority in the initial phase to ensure that, you know, the barrier that WASH services provide for COVID and for refugee stability. But thinking about that emergency response also in the context of a longer-term development agenda, thinking about policies and regulatory frameworks that will not only serve the needs of refugees in settlements or wherever they are, but also help strengthen national service providers and local service providers, taking the opportunity of harmonizing approaches among partners on the government and beyond the government side, the importance of having information, which was mentioned by others, so we can actually look at both access in host communities and in refugees communities and not create a separation here that has been quite unhelpful somewhere. And also, of course, helping government entities and ministries come together to give a response, because this is, of course, an issue that reaches much beyond the traditional 9 ministries when we're talking about global health pandemic, refugee and migration at scale. We need to involve many more actors. Now, that was a little bit of a rushed and all over the place presentation, but I hope I did justice to this really, really important topic. I will be staying with a discussion for another 10 minutes. But again, thank you very much for the invitation to our colleagues from UNICEF and to the audience and for the opportunity to talk to this really important topic. Thank you very much, David. Un punto importante, este punto de las tarifas y los subsidios. Me estaba haciendo pensar un poco en una cosa que se habló ayer, precisamente en las redes de protección social y subsidios que hay. Ayer fue el evento de seguridad alimentaria, disculpen, y se hablaba precisamente de cómo la inclusión de migrantes y refugiados, precisamente en estas redes de protección social, es fundamental. Y yo creo que el tema subsidios también es un tema bastante relacionado con este. Muchas gracias. Vamos a pasar a nuestro último panelista, que es Martín Yagui, también un viejo colega, que es jefe de cooperación de COSUDE, de la cooperación suiza para los Andes, desde Lima. Don Martín, buenos días, ¿qué tal? Bien, muchas gracias, Álvaro, y muchas gracias por la invitación a UNICEF y a la plataforma interagencial de coordinación de los refugiados e inmigrantes desde Venezuela. Y muchas gracias también a Canadá para organizar la reunión de donantes este 17 de junio. Y creo que es muy útil tener este tipo de reuniones preparatorias para este evento importante también para nosotros como Confederación Suiza. Sabrán que estamos trabajando en esa temática venezolana, si uno quiere nombrarla de esta manera, directamente en Venezuela. Tenemos una oficina humanitaria en la Embajada de Suiza en Caracas que trabaja, digamos, este nivel nacional, y luego alrededor también en Bogotá, acá en Lima, tenemos nuestras oficinas de cooperación. Así que quisiera abordar 3 temas rápidamente, porque debería salirme también a las 11 otra reunión que tengo. El primero, un poco qué se puede hacer como un donante para contribuir a lo que se llama ese grand bargain, es decir, cómo apoyar también la localización de la cooperación y también trabajar en el nexo. Y ahí quisiera empezar este punto con un ejemplo que hemos visto, que fue justamente también nombrado ahorita rato por Sergio, creo que fue Sergio Campos, el evento que había los huracanes Iota y Eta y Iota, que pasaron 2 huracanes seguidos en noviembre pasado y impactaron fuerte a Centroamérica. Entonces, como Suiza, como país, somos un donante por un lado, pero también podemos movilizar nuestros propios recursos y sobre todo recursos humanos para poder responder a emergencias. Entonces, ahí hemos decidido en plena pandemia también de montar un equipo pequeño de unos 5 o 6 personas para poder apoyar en Guatemala, que fue un país también donde había bastante necesidades y no tan cubiertas. Normalmente la respuesta se concentraba mucho más
por un lado en Honduras, pero también en Nicaragua, aunque ahí sí ha sido mucho más difícil. Pero bueno, entonces ahí desde el inicio la idea nuestra ha sido tratar de coordinar bien con los socios suizos y locales que teníamos en Guatemala para poder ya desde el arranque también apoyar nuestra respuesta muy coordinada y apoyando más bien a estos agentes locales que había en el sitio en Guatemala para poder hacer una primera respuesta humanitaria y luego también desde el inicio mirar cómo se puede apoyar después algunas acciones de recuperación en el mismo Guatemala, sobre todo cash transfer, etcétera, a través de la misma red de socios que había, con un apoyo tal vez más de recursos humanos desde Suiza que podrían apoyar a estas organizaciones para, digamos, este proceso de recuperación que había que hacer en varios sectores, WASH, protección, etcétera. Entonces, creo que eso es una manera que tratamos de reforzar esta localización desde el inicio, que tiene muchísimas ventajas, pero también los siguientes desafíos que quería nombrar desde el inicio. Creo que muy importante es tener un equipo multidisciplinario que se compone por especialistas humanitarios, pero también de desarrollo. Y luego, como lo dije también desde el inicio, ya trabajar desde el inicio de la emergencia, trabajar en una estrategia de salida de los equipos humanitarios después a los colegas de desarrollo, pues sean suizos o agentes también de otras organizaciones, por supuesto. Y eso, con eso viene hay que tener una red de socios ya establecida antes de que haya, digamos, el evento. Por supuesto, una red de socios internacionales, pero también locales. Eso es importantísimo, y también hoy en día mucho más importante desde el sector privado. Eso es algo que trabajamos fuerte, y algo que es sumamente importante también, tener una buena coordinación de la emergencia, o sea, coordinación humanitaria, pero también después de todo que viene recuperación. Creo que esos elementos son clave para poder hacer la localización en este sentido. Y luego el otro tema que quería tocar rápidamente era de cómo Donantes Suiza podría apoyar este shift a la localización y en este sentido. Y bueno, estamos muy comprometidos con ese Grand Bargain, y sobre todo 4 principios que tratemos de empujar también como Suiza, y creo que los demás donantes también lo están haciendo. Trabajar mucho más con transferencias monetarias, luego también trabajar con financiamiento humanitario plurinacional, que no sea demasiado corto, sino que pueda cubrir también esta fase de recuperación, simplificar todos los procesos de reporting, creo que nos parece importante, y reforzar también el compromiso de los demás donantes humanitarios de tratar de localizar la respuesta de manera muy coordinada, por supuesto. Un elemento que es importantísimo ahí para que funcione este approach o este enfoque es apostar por el fortalecimiento de las capacidades locales, subnacionales. Eso es algo que creo que todavía nadie tiene la ola de cristal para ver o mágica para ver cómo se puede fortalecer esto. Creo que también es un problema grande. Hemos hablado de las finanzas. Creo que las finanzas no siempre son el problema. El problema a veces es bajar las finanzas del nivel nacional, de los países muy centralizados como el Perú, por ejemplo, a nivel para que baje esa plata y se implemente bien a nivel subnacional o en la periferia de los países. Eso creo que lo vemos un tema sumamente importante. Ahora, último punto, el tema más ligado después a los venezolanos. Ahí, cómo asegurar ahí el acceso a que la migración, que los venezolanos que migran desde el país o tienen que refugiarse en los países alrededor tengan acceso a agua y saneamiento. Creo que primero que todo eso también se mencionó, hay que incluirla y hacer incidencia como donante también, que se incluyan en todos los programas de desarrollo que hay en un país donde lleguen la población venezolana. Eso es muy importante, y hay que tener una respuesta conjunta con tecnología adaptada para que los sectores respectivos del gobierno puedan liderar esta respuesta. Y un elemento muy importante también, que los venezolanos que lleguen a los países, que sean registrados y que puedan entonces en este momento ser integrados en estos planes locales de desarrollo
que existe, por supuesto, los temas de género, incluir diversidad, todo esto es muy importante también. Y finalmente, último punto, aquí termino, tener también, compartir los riesgos que tienen este approach de localizar también el apoyo y también de trabajar más en el nexo, de que estos riesgos que pueden surgir para apostar a esta manera más local de brindar el apoyo a los países, que esto sea compartido, estos riesgos que son más grandes, que sean compartidos con todos los que estamos trabajando en esta cuestión. Con esto termino acá. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Martín. Y por ese mensaje precisamente de la necesidad de tener equipos multidisciplinares, incluyendo todo lo que es ayuda humanitaria y desarrollo y ese valor del nexo. Yo creo que por lo que hemos trabajado juntos, entre ECO y Suiza, efectivamente hay varios ejemplos en los cuales, a través de diferentes donantes, hemos intentado responder de forma integral, teniendo en cuenta todo lo que es corto plazo, asistencia inmediata y lo que es el desarrollo que viene después, con resultados que sean sostenibles. Y en ese sentido, hay que decir que también desde el grupo WASH-LAC se está trabajando precisamente en un investment case, en un caso particular, para precisamente conseguir que haya resultados sostenibles y pensar un poquito en el medio y largo plazo desde el inicio, porque no significa que porque una ayuda sea inmediata, no desde ese momento no puedes pensar en lo que es las implicaciones que tiene a medio y largo plazo, y eso es fundamental. Muchísimas gracias a todos los participantes, ha sido bastante interesante. Quería ver, Alban, no sé si tenemos alguna pregunta, no, estamos fuera de tiempo, pero a lo mejor hay tiempo para responder a alguna pregunta. Alban. Sí, gracias Álvaro. Entonces teníamos dos preguntas muy específicas. Entonces yo pediría a Jaime Serrador si puede responder a la pregunta por el chat sobre cómo se financia la provisión de servicios de la extensión de sus infraestructuras para atender las zonas informales, tanto para la población venezolana migrante y para la población de acogida. Cómo se financia estas obras y estos servicios. También había una pregunta para Pablo Alcalde, también igual si la puede responder por el chat, en términos de capacitación a operadores, si recomiendan o si tienen unos módulos de capacitación específicos que podrían recomendar para contestar a Madeleine de Operator Without Border. Y entonces quizás yo haría una preguntita a Sergio. En relación a la financiación, ya hemos visto claramente que la financiación es el gran desafío, pero tenemos obviamente cómo podemos jugar con las tarifas, los impuestos, las transferencias. ¿Cuál sería, Sergio, quizás un consejo a un nivel municipal, a una alcaldía, a un operador local, para justamente mejorar o atender estos desafíos financieros? Hemos visto el gran panorama, creo que hay muchas respuestas que fueron dadas, pero si quizás puedes dar uno o dos consejos a nivel muy local de cómo, sí, los buenos consejos al final. Gracias, Sergio. Claro que sí, Alba, con muchísimo gusto. Tal vez reiterar el mensaje que Joseph y Kellyanne dieron al principio. Agua en la pandemia nos ha dicho lo que cambio climático nos los ha venido diciendo. Es importante asegurar su sostenibilidad y su resiliencia, ¿no? Hay que poner presión, hay que pedir a los gobiernos nacionales que prioricen el sector, que transfieran recursos para financiar el acceso, ¿no? Agua es municipal, agua es descentralizada, pero tenemos que trabajar de manera coordinada con el gobierno central. Uno, ¿no? La rentabilidad del acceso a agua es altísima, entre $3 y $8. El caso económico para un país de invertir en agua está dado, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, no importa si son tarifas, no importa si son subsidios, no importa si son impuestos, no importa si son transferencias, tiene que haber una inversión en el corto plazo para asegurar el abastecimiento de agua potable y saneamiento, aunque sea de manera intermitente. En el corto plazo, hay que hacerlo. La gente necesita tener acceso a agua y saneamiento. Ese sería el segundo consejo. El tercero, hay soluciones no convencionales que son tan o más efectivas que las convencionales. Y hay tecnología de punta que ya puede utilizarse y que debe utilizarse para cerrar esa brecha, ¿no? Y tres, la presentación de James Serrador en Brasil
fue muy elocuente respecto a cómo una empresa de manera seria tiene que hacer inversiones en agua y saneamiento, no solo desde la infraestructura, sino en su contacto con los usuarios, ¿no? Cartillas en español, en portugués, de cómo ahorrar, de cómo mejorar, ¿no? Entonces, los alcaldes tienen que buscar financiación, tienen que asignar recursos para que haya conectividad y tienen que pedir a las empresas que hagan un manejo eficiente con los recursos que tienen, con innovación y con contacto a los usuarios. Muchísimas gracias, Sergio, por el mensaje. Muy bien, pues agradecer a todos los panelistas, ha sido muy interesante. Vamos a cerrar aquí. Voy a dar la palabra a Yusuf para que cierre el evento. Yo me despido aquí. Thanks a lot, Alvaro, for really a competent and able moderation and facilitation of this segment. Two reflections before I start some summing up. First, since water is showcased here, it reminds me of one citation from a French author called Antoine Saint-Exupéry, who said, water is not vital to life, water is alive. So that's one. And the second reflection I have is that just to let you know that we invited more females than males for these panelists and the facilitation. Unfortunately, we ended up with more males, but the good thing is that we have very able males, and we would be able also to catch up. But I would like to say that we had really very insightful reflection and stories about first-hand hard work that is being delivered with for the Venezuelan community partnership with local and international partnership, government and donors. And I would like to contribute to congratulate all the contributors to the R4V WASH delivery, including the co-leads, UNHCR and IOM, but also international financial institutions, EU, the UK and others, and partner governments, important. And UNICEF is honored and proud to collaborate with such an exceptional cast of humanitarian development partners, including the UN sister agency. Throughout the session today, it's clear that having access to water services is critical, not only for Venezuelan migrants and refugees, but also for their host community, more than ever before as we face the COVID-19 pandemics. No one is safe until everyone is safe. Because of this, it is absolutely critical to be inclusive and provide vulnerable population with access to water, sanitation and hygiene. It is in everyone's benefit. COVID-19 pandemic has taught us and has taught the world many things. And one of the main lessons is how preventable is the spread of viruses and diseases with adequate water, hygiene, sanitation services. As the ED of Sanitation and Water for All highlighted, the benefit of access to water, sanitation and hygiene cannot be underestimated. Satisfying the physical need for a safe drinking water source is the most immediate advantage of gaining access. But while safe water is vital, its combination with access to adequate sanitation and good hygiene practices is salutary. Access to water, sanitation, and hygiene is essential for achieving other sustainable development goals, including the elimination of poverty and hunger, a reduction of inequalities, and good health and well-being. Access to wash and wash services has also profound wider socioeconomic impact, particularly for women and girls. Nearly every one of the other goals rely in some way on water, sanitation, and hygiene. To achieve all of this, it's important that we bridge the humanitarian and development divide by first leveraging investment for WASH services in humanitarian development context. The WASH sector and this response to the Venezuelan crisis is grossly underfunded, both in humanitarian and development context. And without the fund, we cannot guarantee the right to WASH services to all, especially the most vulnerable in LAC. We also need to bridge the gap from national to local, ensuring that financial resources and support reach the local actors and municipal level who serve with WASH services the most vulnerable population in LAC.
The action is on the ground, it's local. From all we heard today, we must support national and local government to integrate migrant and refugees WASH need in their national plans, policies, and budget. This is fundamental to ensure quality, predictable, and timely WASH services to community in most need. The international community donors, partners need to mobilize and support government policy makers and local service providers to ensure services are delivered. Finally, the centrality of WASH in human development, health, well-being, public health, emergencies, as well as gender equality and education is undeniable. We must join hands and mobilize in every way we can to support this sector deliver concrete results to vulnerable people in Latin America and the Caribbean, those left behind, and with that pave the way to reach the 2030 agenda on SDG 6. Beyond our work on migration, we all together can make a difference across the region, which will allow us to accelerate the end of the pandemic and prevent the spread of further viruses, diseases, and infection severely impacting children and families. We must use this humanitarian situation as an opportunity to capitalize and institutionalize progress toward the human rights to water, sanitation, and hygiene in Latin America and the Caribbean. You can count on us, both on sector leadership and service delivery. Thank you for your support, and thank you to the organizers and everyone who assisted in making this event a reality. Thank you very much. Muchas gracias, Yusuf. Thank you very much. So we close here. Thanks to everybody for the participation. And goodbye. See you tomorrow on the next panel in the next event. Bye bye. Muchas gracias. Hasta luego. Un abrazo a todos. Un abrazo. Gracias. Hasta pronto. Sí, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo a todos. Abraço a todos, obrigado pelo convite. Obrigada a vocês. Hasta luego, gracias. Gracias, Sergio. Muchísimas gracias de nuevo. Con mucho gusto. Hasta luego. Gracias, Sergio. Quizás a lo mejor, Sergio, te mandaré unas dos preguntas que quedaron, que llegaron al final. Buenísimo. Te las Sí, pasaré. la ayuda humanitaria te acabo de responder, pero mándame la otra y la respondemos con mucho gusto. Vale, gracias. A ustedes, hasta pronto. luego. Chao, chao. Y gracias, Sony, por todo. Felicidades. Gracias a ti también y a Víctor, ¿no? Logramos y a todas las intérpretes. Felicidades, equipo, felicidades, muy bien. Viviana y todo, sí. Yo he sufrido cada segundo, todo salió muy bien, sí. Tú no te imaginas. Muy bien, los felicito, de verdad. Ha sido un trabajo en equipo, fantástico. Sí, muchas gracias a ustedes también. Sí, yo creo que salió muy bien. Chao. Hasta luego. Chao, chao. Chao. Luego.